go kile ganna le monna kgotsa le kawana lengwe yo ene le gore o ne a dira go utlwala. And while he was working, was it very hot outside? Me hantsa bereka kgotsa dira jana go bogole mogote thata ko ntle. Then there was a time that he had to go and take a break and eat his lunch. Me ganna le nako ya gore a tla emise go senene a bugele gaba. Then he go and sit under a tree to take a rest. Me a ya mo tlase ga sethare gore a tla ikhutse hong. And he took with him a glass of cold water because he was thirsty. Me a tsaya galase ya metsi a tsiditsana ka lebaka la gore a na nyorilwe. And when he put the glass down, he prepares his bread to start eating. Me go beng galase ha tse a rulaganya senkgo sa gagwe gore a tla sumolole go ka ja. And then there was a bird that was flying up and down there all the time. Me go bogole nonyane e hokang e ya kwale kwa nako tse tsotlhe hong. And he tried to chase this bird away because he wants to rest now. A leka go leleka nonyane e ka lebaka la gore nako o na batla go ikhutsa. As he took the glass to drink the water, Jalo ha tsaya galase gore a tla nwe ga metsi a. then the bird flew close to him and flew next to his chest. Nonyane ha o kela go tshwanelene ya ba o kela And go in sehubeng the sa gagwe. process, he spilled some of this water. Me mo nakong eo a tsholola mangwe a metsi a. He was so furious. O ne a kgotlwile go le kalo. Then he stood up and he took a stone Me a ema a tsaya lentswe. and he threw it at the bird and killed the bird instantly. A kolopa le nonyane e ka lone me nonyane eo wa ya shwa ka yone nako eo. And when he came down to sit again, Me a tla go dula gape. his eyes caught something in the tree. Matlho a gagwe a bona sengwe mo setlhareng. And when he looked up into the tree, Me ha lelalela ko setlhareng. he saw a venomous snake sitting on one of the branches. A bona noga e botlhole e dutse mo go nngwe ya dikala. And all the time, the poison of the snake was falling into this glass of water. Me nako e yotlhe botlhole jwa noga e bo hologela mo galaseng ye ya metsi. And only then he realized, maybe was this bird trying to warn me Ya nna gone a lebogang gore gongwe nonyane e ne e leka go ntsibusa. of this danger that I'm actually getting myself into. Intemosa ka kotsi e ke tobaneng nayo. Now, in this life, are we always landing into trouble at times? A me mo tshelong re tsena mo mathateng ka nako tse tsotlhe And kgotsa nako nngwe. sometimes are there people in our lives that comes as warnings and as advisors. A me go tlo go nne le batho ba ba tlang ba tla jaaka batsibusi le bagakolodi. Sometimes they are not that educated or that rich. Ga ba rutega go le kalo kgotsa go huma go le kalo. They might not play a major role in our lives, Ba ka tloga ba sa tshameke karolo e kgolo mo maphelong a but rona. they are there for a certain purpose. Mme ba hong ga lebaka le le rileng. Maybe they are, most of the time, they are drunk or useless for us. Nako gongwe gantsi ba tagilwe ebile ga bana mosola mo go But rona. God put them in our lives for a purpose. Mme modimo o ba beile mo matshelong a rona go na le It lebaka. happens that sometimes we ignore this warnings that they give us. Nako mo re ikgatolosa ditsibuso tse ba re rebolelang tsone. And if we are not careful, we might land into trouble in this life. Mme ga re sa ile tlhoko re tla tsena mo mathateng mo bophelong. The problem of this life, Bothata ka botshelo jo. this life is not our destination. Botshelo bo ga se phitlhelelo ya rona. I don't know what have you gathered here on this earth for yourself. Ke itse gore o ikokwanyeditse eng mo botshelong mo. Maybe I've bought myself a couple of things, properties and cars. Gongwe ke itheketse dilo di ka nna mo kawana Maybe dithoto le I've dikoloi. gathered riches for myself here on earth. Gongwe ke kokwantse mahumo mo lehatsheng le. But there's something I want us to know today. E gona le sengwe seo ke ratang re se itse gompieno. Doesn't matter what we do in this world. Ga go le sepe gore re dirang mo This world is not our home. lehatsheng le ga se legae la rona. This world, we are just here to go through it Lehatsheng le re gaela go kgabaganya mo go lona. because we are destined to go to our homes. Ka gonne re tshwanela ke gore re ikge ko Our magaeng a homes is at rona. the place where God wants it to be. Magae a rona ke ko modimo wa rona a batlang re nna We gone. come into this world. Re tla mo lehatsheng le. We might be a blessing to our E families. ka nna tshegoatso mo go ba malapa
Apostle Paul had a new understanding of moapostolo life. Paulo o ne a na le tlhaloganyo e ntšha ka botshelo. When he met Jesus, Ga a kopana le morena he Jesu, saw that he was all along was he lost. a bona gore nako tse tsotlhe o ntse a We latlhegile. happened to walk on the wrong road without realizing it. Go tle go direge gore tsamaye mo tseleng tse e seng tsone ntle le go lemoga. And that is also what happened to Apostle Paul. Ke se se diragaletse moapostolo Paulo le ene. Paul was in the duty of the church. Moapostolo Paulo o ne a le mo tirong ya kereke. The Bible said in the book of Acts chapter 6, Bibele mo lekwalo la ditiro kgaolo he ya had a boraro. zeal. O ne a na le keletso He e was kgolo. willing to do everything for this church. A batla go direla kereke e sengwe le The sengwe. Bible said he even made sure that when he persecuted Stephen, Kereke ya Bibele ya re hedile ha tla go sotha he kgotsa made sure that Stephen are being killed. a batla go a netefatsa gore Stefane wa Because his bolawa. understanding was he was working for the church. Ka gore ene o ne a nagana gore o berekela kereke. In Acts chapter 9, Paul was so eager to work for this church. Mo ditiro kgaolo ya borobong o ne a sentse a ikutlwa go ka direla The Bible kereke. said that he go to the priest and he asked letters Bibele ya re a ya ko moporesideng a because he kopa wanted to makwalo. go to Damascus to go get people Ka and lebaka la gore o batla go ya Damaseko go itlhela le go make bona themselves batho guilty of breaking the law. ba e leng gore ba phoso kgotsa ba molato wa gore ba molao. That part, that's where he met Jesus. Ke mo o neng a kopana le morena And Jesu therefore gore realized this Jesus, he is the one that changed my life. mme a lemoga gore morena Jesu o ke ene yo